Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everyone. Okay, so welcome back to our class. Okay, so for this week, we are going to look into new chapter, which is chapter 7, Graph of Motion. Okay, for this chapter, there are two subtopic, okay, two big subtopic. Okay, the first one is distant time graph and the second one is speed time graph. Okay, so for today we're going to look at the first subtopic, which is distant time graph. Okay, so for the first one, okay, for the first learning standard for today, okay, we're going to learn how to draw distant time graph. Okay, so let's look at the first question. Okay, so we have a set of data, okay, which consists of time and distance. Okay, so what you need to do, you were given a data over here and then you need to plot it on this Cartesian plane. Okay, so diberi data, awak kena plotkan pada satah ini. Okay, so dah diberi, distance is your y-axis and time is your x-axis. Okay, so kita tengok yang pertama. So the first one we have 0, 0. So 0, 0, saya zoom 0, 0, okay, di sini, over here. Okay, and then we have 10, 20. So 10, 20 is over here. Next we have 20, 40. So 20, 40 over here. Next we have 60, 30. Sorry, 30, 60. Okay, over here. And finally we have 40, 80. So di sini. Okay, so next apa buat? Okay, so kita sambungkan menjadi satu garis lurus. Kita sambungkan titik-titik ni. Okay, boleh? Okay, so kita cuba tengok nombor 2. Okay, number 2. So sama. Kita ada time in hour and distance in kilometer. So dia dah setkan di sini, y-axis is distance and x-axis is time. Okay, so tengok the first one kita ada 0.40. Okay, so 0.40 di sini. Okay, next kita ada 0.5, 100, 0.5. So mana 100 di sini. Okay, next kita ada 1.0, 160. So kita ada atas sekali. Okay, next kita ada 1.5 pun 160. Okay, last kali kita ada 2.0, 0. Okay, 2.00. Okay, so apa kita buat? Okay, kita sambungkan garis lurus. Jadi garis lurus. Okay, sambung. Okay, we need to connect the dot. Okay. Okay, boleh. Okay. Dia macam-macam bentuk lah. Mungkin akan terjadi ni. Yang penting awak sambungkan titik-titik ini. Okay. So nombor 3, 4, 5 saya nak awak cubalah. Okay. Okay, kita ke learning standard seterusnya. So for the next learning standard, okay, you will learn how to interpret distant time graph and describe the motion based on the graph. Okay, sekarang kita tengok dulu yang di sini. Okay, saya akan explain. Okay, so di sini kita ada satu graph. Okay. Okay, so apa yang berlaku pada setiap graph ni adalah benda yang berbeza. Okay, so saya akan terangkan. Okay, so for the first type of graph yang kita belajar ni, distant time graph. Okay, so tengok paksi Y is distant and paksi X is time. Okay, so what happened in OA? Okay, tengok sini. Positive gradient. Okay, an object move toward a destination with a certain speed. Okay, boleh? Okay, lepas tu dari O ke B, higher gradient.
Object moves toward the destination with more speed. Lebih laju. Okay. And then yang ni BC, kalau dia lurus macam ni, okay, horizontal graph, okay, the object stops or is stationary. Okay, sini dia stop lah, dia tak bergerak. Okay, CD, okay, negative gradient, okay, the object moves back with a certain speed. Okay, boleh? Okay, sebagai contoh lah, cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh Harith Haziq, contoh. Okay, Harith Haziq, okay, kosong ni yang sini okay, dari sini rumah dia 0 kilometer rumah dia. Okay, Harith Haziq dari sini, okay, dia naik motosikal, okay, dia pecut sampai roundabout. Okay, lepas tu dia pusing, okay, dia pecut lagi, makin laju, sampailah Medan Mall. Okay, sampai Medan Mall, okay, motosikal dia tadi parking, betul? So motosikal dia tak bergerak. Contohlah ada certain masa di sini, kan, ada certain masa, contohlah setengah jam. Okay, motosikal dia parking. Okay, lepas tu dia pecut balik ke rumah. Boleh? Itu cerita di sebalik distant time graph. Okay, ingat awak kena faham cerita di sebalik graf yang berlaku. Okay. Okay, sekarang tengok ni. Okay, gradient. Okay, gradient sama juga dengan speed. Okay, di mana speed is distance over time. Okay, sebenarnya kalau awak nak cari speed, kita tengok dia punya kecerunan sahaja. Awak dah belajar kan how to calculate this gradient before this. Okay, next. Okay, if the question asks you about average speed, okay, the formula is total distance over total time. Okay, boleh total distance yang ni lah. Paksi Y, okay, Y axis, and then total time is X axis. Itu sahaja, mudah sahaja. Okay. Okay, so let's look at the contoh ni, nanti awak boleh baca sendiri. Okay, saya explain the first question. Okay. Okay, the distant time graph on the side shows Chin's journey in cycling training for a particular day. Okay, calculate the duration in minutes Chin stopped to rest. Okay, bila dia cakap stop, okay, mana tadi stop. Ni maksud dia basikal dia tak bergerak. Dia relax je kat situ, ataupun Chin dia stop je kat situ, dia relax, dia tak bergerak, dia tak mengayuh. Okey, maksud dia kita cari graf yang stationary, betul? Stationary. Okey, so bila kita tengok pada graf, okey, bahagian yang stationary is this part. Okey, this part is stationary. Lepas tu dia tanya calculate the duration in minutes, betul? Okey, so kita tengoklah. Dia berehat pada minit ke-45 until the 90th minutes. Okay, so macam mana kita nak kira? Kita ambil lah. Okay, 90 minit minus 45 minute gives you 45 minutes. Okay, maksud dia Chin berehat selama 45 minit. Okay, next. Calculate the speed in kilometer per hour for the first 45 minute. Okay, ni first 45 minute kan. Okay, 45 minit yang pertama, yang depan ni lah. Okay, 45 minit for the first 45 minute. Okay, so sekarang masalah kita, soalan nak in hour, betul? Okay, in hours, so awak kena ubah dulu 45 minit ni kepada hour. Okay, so kalau saya lah, saya lebih suka tukar dulu, baru saya masukkan dalam formula. Sebab takut nanti confuse kan. Okay, so 45 minutes okay, is equals to 45 divided by 60, betul? So kita akan dapat 0.75 hour. Okay, so kita akan gunakan value ini nanti untuk dalam kita punya formula. Okay, so kita kena cari apa rumus speed. Tengok balik tadi. Okay, speed is distance divided by time. Okay, so distance divided by time.
Okay, biasanya kalau saya suka kira guna koordinat. Okay, so koordinat sambil-sambil kita ulang kaji bab koordinat kan. Okay, so this part, okay, so what is the coordinate? Okay, so this part, okay, apa koordinat kita? 0, 1, 100. Okay, and then this part, okay, koordinat kita adalah 45, 50. Okay, boleh? Okay, so kita cuba kira. So gradient is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, sekarang gradient, okay, y2 tolak y1, so kita ambil lah yang besar kan. So 100 minus 50, okay, divide by, okay, yang ni tadi x2 minus x1 kan. Okay, kan sebenarnya adalah jam ni. Okay, so kita bahagi je lah dengan 0.75. Okay, satu saya nak pesan, kalau awak guna koordinat, okay, tengok sini kita ambil 100 minus 50, 0 minus 45, betul? So sini kita tahu negatif. Okay, betul? Okay, biasanya negatif ni sebab kecerunan dia menurun. Itu je sebenarnya. Okay, boleh? Okay, so yang ni tadi sama dengan, okay, tekan kalkulator, 66.67 km per hour. Okay. Next, number 3. Okay, the average speed for the entire change journey. Okay, so average speed tadi, okay, average speed is equals to total distance over total time. Okay, so total distance kita, okay, sekarang cuba tengok sini. Okay, daripada sini ke sini kan, daripada sini ke sini berapa kilometer? 100 kilometer. So 100 kilometer. Okay, sekarang berapa jam? Sorry, berapa minit? Okay, 150 minit. Tapi kita kena tukarkan dalam jam kan. 150 minit bahagi 60 dapat 2.5, betul? So kita bahagikan, so 2.5. So jawapan kita adalah 40 km per hour. Ingat average speed ni dia termasuk sekali dengan rehat ni. Okay, dia kira sekali. Okay. So B, okay, describe change journey for the last 1 hour. Sejam yang terakhir. Okay. Maksud sejam yang terakhir, okay, tengok sini. Okay, kita last kali adalah 150 minit kan. Okay, so dia nak daripada sini ke 60 minit ke belakang. Itu maksud 1 jam terakhir. Awak undur balik 60 minit. Okay, so sekarang 150, okay, kita undur balik 60. Dapat berapa? So kita akan dapat 90 kan. So maksud dia kita kena describe bermula daripada 90 ni. Bermula daripada sinilah, 90 sampai 150. Bahagian sini kita kena ceritakan apa yang berlaku. Okay, so apa kita boleh ceritakan? Kita boleh ceritalah kita cerita pasal speed dia. Okay, so kita boleh katakan, okay, speed in the last 1 hour. Okay, kita kira speed. Macam kita kira apa tadi? Gradient kan. Okay, perubahan Y over perubahan X. Okay, so kita tahu perubahan Y di sini berapa kilometer? 50 kan. So 50 kilometer
divide by, okay, perubahan jam tadi berapa jam ni? 1 jam kan? So 1 jam. So kita tahu 50 kilometer per hour. Kalau nak guna gradient pun boleh. Cuma kalau gradient akan ada negatif. Okay, tak ada masalah. Negatif tu memberi maksud dia punya kelajuan tu semakin berkurang. Itu sahaja. Okay. So kita boleh katakan, okay, Chin travels 50 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour in the last 1 hour. Okay, boleh? Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu something. Okay, contohlah graf awak macam ni kan. Contoh dari atas ke bawah sahaja ataupun dari bawah ke atas sahaja. Itu bermaksud perjalanan orang itu one way sahaja. Dia pergi sahaja ataupun dia balik sahaja. Okay, kalau dia ada dua macam ni, okay, dari bawah naik lepas tu balik semula ke bawah, itu maksud dia pergi dan balik. Itu untuk first type of graph ni, distance time. Okay, jangan confuse. Okay, contoh kan, dia bermula daripada kosong, naik stationary, lepas tu balik tak sampai ke kosong, tak sampai ke bawah ni. Itu maksudnya mesti dia stop somewhere lah. Okay, boleh. Ataupun kalau dia bermula daripada pintasan Y ni, macam soalan mana tadi Okay, tak apa. Nanti kita tengok contoh yang lain. Okay, sekarang cuba tengok nombor 2. Okay, number 2. The distance time graph on the side shows Dewi's journey travelling from her house to the grocery store for 140 meter and returning to her house. Tengok betul kan? Okay, maksud dia dari rumah pergi grocery store, dia beli barang, lepas tu dia balik semula. Okay, sekarang calculate the duration in minutes Dewi stop at the grocery store. So kawasan ni je lah kan. Okay, so kita ada 8 minus 3, so equals to 5 minutes. Maksud dia beli barang 5 minit je, lepas tu dia balik. Okay, lepas tu tengok the speed in minute for the last 5 minutes. Okay, for the last 5 minutes. Okay, sekarang tengok 15. Okay, dia nak last kan, tengok last. Okay, last 5 minit maksud dia kita kena undur 5 minit ke belakang. Okay, so 15 tolak 5 dapat 10, betul? Okay, so 10 around sini. So 10 contoh. Okay, around sini. Okay, sekarang dia nak kita kira speed. Okay, macam mana nak kira speed kalau tengah-tengah ni? Kita dah belajar straight line, betul? Kita tahu gradient on the same straight line akan sama. Maksud dia gradient dekat sini sama dengan gradient dekat sini, sama dengan gradient dekat sini, sama dengan gradient dekat sini, dekat sini, dekat sini. Semua sama. Tak kisah titik yang mana. Yang penting dia dalam the same straight line, garis lurus yang sama. So macam mana kita boleh kira? Kita senang-senang, kita ambil lah koordinat yang hujung ni dengan hujung ni. Contoh saya ambil koordinat yang ni adalah 8, 140. This one is 15, 0. So speed kan, speed kita kira gradient sebenarnya. Gradient. So kita ada 140 minus 0 divide by 8 minus 15. So 140 minus 0 is 140 minus 8 minus 15 is negative 7. So 140 divided by negative 7 is negative 20 km per hour. Jangan terkejut kalau negatif ni. Memanglah negatif sebab garis lurus ni ke bawah kan.
Okay, so lepas tu awak buatlah apa nama conclusion. Okay, speed of Dewi at the last 5 minutes is 20 km per hour. Okay, macam ni kan awak kira gradient dapat negatif, betul? Memanglah negatif, betul, sebab garis kita turun ke bawah ni. Tapi awak buatlah conclusion. So hence speed of Dewi at the last 5 minutes is 20 kilometer ke meter per minute. Okay, sorry. Meter per minute. Typo. Okay, so meter per minute. Tulislah meter per minute. Boleh? Okay, kalau awak tak nak tulis per ni, awak boleh tulis minute power of negative 1. Okay. Okay, last one. Not last one. Okay, number 3. The average speed. Okay, so kita tahu average speed. Okay, average speed is total distance over total time. Okay, so total distance kita. Okay, sekarang tengok. Dewi pergi ke kedai 140 meter. Lepas tu dia balik semula 140 meter. So berapa total distance? Pergi 140, going back 140. Divide by total time, how many minutes? 15 minutes. So 15 minit bahagi 15. Okay. So kira kita akan dapat 280 divide by 15. Dapatlah 18.67 meter per minute. Okay. Okay, last. Okay, B. Describe Dewi's journey for the first 3 minutes. Okay, 3 minit yang pertama yang ni lah. Okay, so for the first 3 minutes, okay, macam biasa kita cuba gunakan kaedah koordinat 0, 0. This one is 3, 1, 4, 0. Okay, so kita katakanlah. Okay, speed. Okay, 140 minus 0 divided by 3 minus 0. So we will get 46.67 meter per minute. Okay, so conclude. Okay, Dewi travel 140 meter with a speed of 46.67 meter per minute. Okay, in the first 3 minutes. Okay, boleh. Simple saja, betul? Okay, so I want you to try yourself for number 2, 3 and number 4. Okay. Macam nombor 4 ni lah. Okay, contoh tadi kan, dia bermula daripada 20 ni kan. So maksud dia mula daripada, okay, contoh lah, kita mula daripada MRSM Muka. Okay, pergi ke Cai Guan. Okay, beli barang. Okay, saya zoom Okay, ulang balik. Okay, daripada MRSM Muka tadi, MRSM Muka pergi ke Cai Guan beli barang. Okay, lepas tu pergi ke JNT. Lepas tu kita patah balik ke SMK Muka sebelah tu. Boleh. Maksud dia mula dari point lain, dia balik ke point lain. Okay. So yang 3 dan 4 ni saya nak awak cuba sendirilah. Boleh? Okay, next C. Okay, kita tengok macam mana nak solve problem. Okay, for distant time graph.
Okay, so example 2 ni saya nak awak baca sendiri. Okay. Okay, so we look at the first exercise ni. Okay, saya zoom Okay. The distance time graph below shows Shafiq's movement while practicing in the marathon competition. Okay. Okay, distance dari sini. Okay. Lepas tu ni minit. Okay. Okay, lepas tu in the competition, Shafiq ran 8 km before stopping for a break for 3 minutes, then continue his run until the end. Okay, determine the value of D and the value of T in minutes. Okay, saya zoom. Okay, sekarang daripada cerita dia, okay, kita tahu Shafiq berlari 8 km sebelum berhenti. Okay, so maksud dia kawasan ini adalah 8 km. Okay, ni adalah 8 km. Okay, tapi graf kita ni ke bawah kan. So maksud dia 30 tolak 8. So D, okay, D ni kita ada 30 minus 8. So kita akan dapat 22. So sini 22 lah. Okay, boleh okay, lepas tu dia kata stopping for a break for 3 minutes. 3 minit. So maksud dia sini 3 minit. Betul? Okay, so T sama dengan 15 tambah 3. So dapatlah 18 minit. Okay, boleh? Okay, next B, calculate the speed in kilometer per minute run Shafiq in the first 15 minutes. Okay, so for the first 15 minutes, okay, this part kan. Okay, so kita cuba keluarkan koordinat. Okay, 0, 30. Okay, this one is 15, 22. Okay, garis ni menurunkan. So, kita tahulah jawapan kita nanti mesti ada negatif. Okay. Okay, so kita kira gradient. Okay, is equals to, okay, 30 minus 22 divide by 0 minus 15. Okay. So kita akan dapatkan calculator. Your answer is about 0.53 kan. Okay. So kita negatif. Okay, sorry, negatif 0.53. Okay, so kita boleh katakan, okay, the speed for the first 15 minutes is 0.53 km per minute. Okay, boleh. Di sini bila kira gradient memang akan dapat negatif, tapi bila kita buat conclusion ni tak perlu letak negatif. Okay, so next, okay, average speed. Okay, so average speed, okay, rumus dia adalah total distance over total time. Okay, so total distance, okay, berapa distance kita sini? 30 kilometer. Okay, so kita ada 30 kilometer. Okay, total time, okay, tengok sini, hati-hati, dia nak kilometer per hour, betul? So maksud dia time kita sini mesti dalam hour. Okay, so we have 108 minutes. So kita ada 108 minutes tukar dalam hour bahagi 60. Okay, kalau nak buat tepi dulu, nilai dia pun boleh, tak ada masalah. Okay, so tekan calculator. So kita akan dapat 16.67 km per hour. Okay, boleh?
Okay, kita cuba buat number 2. Okay, number 2. The distant time graph below shows the movement of a particle within 20 seconds. Okay, 20 seconds, betul? 20 seconds. Okay, given that the particle has moved at the speed of 8 meter per second before stopping for 9 seconds. The particle then turn back for 50 meter. Okay, daripada sini apa yang awak kena faham? Okay, dia kata speed of 8 minutes before stopping. So, maksud dia di sini. Okay, so kita tahu kecerunan kita M is equals to 8. Dia dah bagi dah. Situ. Lepas tu before stopping for 9 seconds. So, maksud dia value T2 minus T1 is equals to 9. Okay, boleh? Okay, so sekarang kecerunan kita dah ada. Okay, kita cuba cari dia punya koordinat dulu. Okay, so coordinate, okay, this area is 0, 10. This part is T150. Okay. So, okay, dia nak apa ni? State the total distance in meter traveled by particle within 20 second. Okay, so maksud dia, okay, sekarang tu okay, dari sini 10 ke 50 berapa meter? Daripada sini naik ke atas 40 kan? So kita ada, okay, so total distance, so 40 meter plus, okay, pergi dah 40. Okay, balik dari sini sampai ke bawah terus kan? So 50 sampai ke kosong, 50 lah. Ini 50. Okay, ini 40. Boleh? So 40 meter plus 50 meter. So our answer is 90 meter. Total distance bagi particle ini. Okay, next. Okay, calculate the value of T1 and T2 in the graph. Okay, nak cari T1 ni tadi. Okay, kita pakailah koordinat dan kecerunan. Okay, so kita buat 50 tolak 10. Okay, kita buat 50 tolak 50 minus 10 divide by T minus 0, divide by T lah. Okay, equals to 8. Okay, betul? Boleh? Okay, so sekarang kita nak T kan, T naik atas, 8 turun bawah. So 50 minus 40 is 4. T divided by 8 is equals to T. So T is equals to 5. Okay. So ni T1 T1. Okay. So T1 is equals to 5. So T2 is equals to, kita tahu dia kata tadi stopping for 9 second. Betul? So 5 second plus 9 second. So kita akan dapat 14 second. Okay, macam tu sahaja. Okay, last one. Okay, calculate the average speed. Okay, so average speed is equals to total distance divided by total time. Okay, total distance dah kira atas ni tadi 90. Okay, 90 divided by, okay, berapa second semua? 20 second. So divide by 20. So kita akan dapat 4.5 meter per second. Okay. So far so good. Okay. Okay, so saya nak awak cuba buat sendiri nombor 3. Okay, nombor 4 ni lepas ni kita bincang sama-sama. Nombor 4, okay. Nombor 5 dan nombor 6. Okay, boleh? Itu homework awak. Okay, so kita bincang dulu nombor 4. Okay, nombor 4 ni nampak macam complicated graph ni. Tapi kita tengok macam senang je. Okay. Okay, the distant time graph below represent Ahmad, Zainal and Lee
running in the school level 100 meter sprint event. Okay. OABC. Mana OABC? Saya zoom dulu besar pula. OABC. Okay, ni adalah larian Ahmad. Okay, ini adalah larian Zainal. OPQ adalah larian Lee. Okay, kita tengok. Determine the runner who gets first, second and third based on the graph above. Okay, siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 tu maksud dia siapa yang sampai paling cepat lah kan. Ni second kan. Kalau kita tengok sini, siapa yang paling cepat? OK ni kan. OK ni paling cepat ni. So ni nombor 1. So OK nombor 1. Siapa lagi sampai 100? Dia mesti sampai 100 ni. Okay, 100. Okay, C. C siapa ni? CBAO. OACB. Okay, ni nombor 2. Okay. Malangnya yang Q ni tak sampai 100. Mungkin dia terjatuh ke kan? So yang ni nombor 3. So kita tahulah siapa nombor 1. Tulis nombor 1. So first place. Siapa first place? Okay, so Zainal. Okay. Second place OACB Ahmad. Okay, third place Lee. Okay. Okay, B. Tengok Ahmad fell and stopped for a moment. Calculate the duration in second taken by Ahmad before continuing his run. Okay, ni Ahmad. Ahmad lari, pop, jatuh. AB ni dia tak bergerak. Dia jatuh. Lepas tu dia angkat balik, bangkit, sambung lari. So maksud dia kawasan ini dia terjatuh. Berapa saat dia terjatuh tu? So kita tengok 12 tolak 4. Okay, so B. Okay, 12 tolak 4 second. Kita akan dapat 8 second. So maksud dia Ahmad terjatuh selama 8 saat. Okay, mungkin dia terjatuh, dia nak betulkan kasut ke, sampai 8 saat kan. Lepas tu dia bangkit balik, sambung lari. Okay. C. Calculate Lee's running speed in meter per second before he stops running. Okay, mana Lee tadi? Lee, OPQ kan. Okay, ni dia lari, pap sini, dia tak bergerak dah. Mungkin kaki dia cramp ke, dia tak dapat nak lari kan. Okay, so soalan nak kita cari speed dia untuk OP sebelum dia berhenti. Okay, so macam biasa OP. Okay, ni 0. Okay, yang ni adalah 1480. So kita cari dia punya gradient. Okay, so kita tulislah speed C. Speed is equals to 80 tolak 0 per 14 tolak 0. Okay, so tekan calculator, dapat 5.71 meter per second. Okay, last one D. Okay, predict Lee's position if he does not stop running in the event. Justify your answer. Okay, mana tadi Lee? Okay, kita bayangkan Lee. Okay, mana Lee ni tadi? Okay, kita bayangkan Lee tak jatuh So Lee tak jatuh, maksudnya dia terus je. Kan dia terus sampai ke hujung. Kita nak tahu berapa second dia punya masa. Boleh? Okay, so apa yang kita tahu, okay, koordinat dia kalau di sini, okay, T100 lah. Betul? So
Kita cuba kira, sebab kita dah tahu dah dia punya gradient kan. Gradient dia tadi kan kita tahu setiap point atas garis yang sama, gradient dia mesti sama. So gradient dah ada dah, 5.71. So kita cari T tadi. Okay, so kita ada contoh ni, 100 minus 0, T minus 0. So kita ada 100 minus 0 over T minus 0 is equals to 5.71. Okay, so kita tahu T is equals to 100 divided by 5.71. So T, awak kira-kira tekan kalkulator, dapatlah 17.5 second. Okay, so kita boleh conclude. Saya tulis di tepi ni. Okay, if Lee does not stop, he will get second place, finishing the 100 meter run in 17.5 second only. Okay, boleh? Okay, mudah sahaja. Okay, so I think tak ada masalah untuk buat soalan nombor 5, 6 dan 3. Okay, so I think that's all for today's lesson. Okay, so saya bagi masa awak untuk lengkapkan bahagian-bahagian yang kosong di depan-depan ni. Okay, so if you have any problem, okay, so tolong tanya dalam grup kelas. Okay, jangan senyap je. Ingat, malu bertanya, sesat jalan. Okay, so kita jumpa lagi esok. Okay, for the next subtopic. Okay, which is speed time graph. Okay, so thank you very much. See you tomorrow. Okay, bye.